Hoje beyond this game exercise yet related rates. Exercise 1, a rectangle has a length to t plus 1 and width square root of t. Find the rate of change in the area of the rectangle as t varies. Veri في نوعية بسيارة يا جماعة تريد introduction قدام فيديو دي ما دون نوعية بسيارة هبون related rates ده related rates یا ایکه احتمال equation هاته given بید و احتمال equation هاته نه given دید احتمال equation هاته given بیتن اوه given مثلا دي بيش ده find rate ده مثلا دي فرضا دي a over db اوكي a و b معادلة ده هين مثلا دي a over dt احتمال بس a تثابت المهم يعني equation يا given جا implicit بيت explicit بيت دي بيش ده rate ابن ده بتنه دي differentiate كي و isolate كي عادي دو مدار كبيت يانجي وك اكس فيديو دي ده بحث كري احتمال equation هاته نا given بيت اوكي equation هاته given نينا مثلا دي بيش ده جارة قد rate كي دي مثلا find فرضا دي a over db بس for example يعني يان equation يا given يان equation no given هاي equation يا given بتقال لك أبصانة هي تاني differentiation عادي as usual بس هاي equation no given بتن أبى بتجيش وانا خوشترين شكي you have to find the equation مثلا بسيارة بري في the very for example من right triangle like هبو منا عفو يا تشيكي هو صابو يجي plane كوساتات إذا by Pythagorean ما بخو equation إنه دادر بيش ينجي right يبصانه هيبو بتني من differentiate كيرو بو من right يبدر كم ده باشه الفيري الفيب سيارة دي بين equation no given إذا point طبعا بس as في example دي بشي introduction كده ما فيديو دي هيجر example بدا اكسر دي solve كم إذا الفيري we have to find the equation and rate مدفيت مثلا يقول find the rate of change in the area عندي a over dt خلص شوية في أبصانة هي إذا tip of بسيارة بتني equation تو equation بينادر أما يدي خري أبصانة هي هاي equation يا given بيتقال أبصانة هي أبصانة حل بيت هاي equation يا given أبي بتني بشكل ممارسة practice بيقال how to find equations and خلاص شوية في أبصانة هي إذا F مشكلة related rates أبصانة حل بيت بتني بشكل practice وزايد أنتو مثلا عندك basic formula أبصاني يت مثلا rectangle و Pythagorean theorem وانشتا ده باش. So الفيري as جارة I'm gonna repeat the example. A rectangle has a length 2t plus 1 and width square root of t. Find the rate of change find the rate of change in the area of the rectangle as t varies. In the area هيك بيراول الفيديو دي بيت find the rate of change in the area بمعنى d فرضا هيك a represent the area بكت dA over بيت أم خبزاني dt because the question said in the area. We are asked to find the rate of change in the area. هاجي مثلا specify كده بقول بما find the rate of change of the area with respect to مثلا x هنجي dA over dx. Find the rate of change of y with respect to x dy over dx. Find the rate of change of height with respect to theta dh over d theta. هاجي specify كده درسها بس هاجي specify نيجي قلت اما in the area خلاص بمعنى dA over dt. اوكي إذا دا ام دي اي اوفر دي تي بينا در درسته مطلوب بسيارة related rates دا موجود و دو تشتد مهمة بس بزانه equation چه هيجي نوع given بيت و find چه تشت خلاص بسيار حل بيت you can find دي اي over dt. now we need to find the equation باشه equation چه بسيارة ربك خينه a rectangle has a length to t plus 1 ما دام دا rectangle لك يا جماعات ما rectangle لك هاي اوكي ما rectangle لك هاي rectangle طبعا already I given a rectangle ده باشه ما rectangle like هاي length ثابت چنده 2t plus 1 it is 2t plus 1 length longest side بيتا length درسه shorter side بيتا width إذا have a length have a width left side دريج بيتا length side كرد بيتا width باشه length ثابت 2t plus 1 and width ثابت چنده square root of t باشه find the rate of change in the area يعني يبي شمدفت area شمدفت وهم تظن انت rectangle كبير area يبي چنده length times width perimeter يبي چنده طبعا دي length plus width يعني دو جارة length plus دو جارة width انكو 2 times length plus 2 times width
Okay. Area perimeter you don't have to memorize, just understand it. اگه perimeter انكو يعني area around the rectangle مثلا width plus f side plus v plus v plus v f side plus v plus v side plus v side f her side equal اذا يبقى 2 times v side مثلا ما يجي w 2w plus 2l but area the area inside the rectangle, so it's gonna be this multiply this. باشه. So area يتبقى chant, the area is area equals a division length times width. Length division 2t plus 1 multiply square root of t. دي باشه. إذا الفيري شو قلت يا دي اي over dt خلاص وانا هبو عادي تا equation or function explicitly هاي تشي عادي differentiate كي در كفيد. So اتشم في distribute كم عادي وتشي مثلا اما product religious مال كي اذا dA over dt. اذا ما دام dA over dt يا guys ما دام اول denominator اول with respect to am differentiate كم matched بيت تقلبه to the v side as usual differentiate كي هر section implicit differentiation ما بحسبه چندی کربو ما دام اول matched بيت تقلبه اذا f term هدمه to differentiate كي differentiate as usual يعني مثلا t squared يبقى 2t هاو جناك to dA over dt بدانيا براغه اوكي بس ما دام dt match نابيت تقل a نوعی که به دامه تو differentiate که derivative a چند دی بیتا 1 لازم تو dA over dt دانیا براغه. We've been through this guys. Okay, then دام we differentiate can the first multiply derivative second, so it's gonna be 2t plus 1 multiply multiply derivative square root of t is going to be 1 over 2 square root of t plus second one which is square root of t multiply derivative first is gonna be 2. چه دی a over dt انا بدون دام براغه بوچی چنکی t matched بیتن گلوانا باشه الویره دیش کم دی بچه simplify کم رکسنا که بچیک بکم دی بیتا 2t plus 1 دی چه سری is going to be 2t plus 1 over 2 square root of t plus 2 square root of t. باشه از هیچ کم ویره دی محاولی کم وانا combine كم ديفا multiply في بيت plus في بيت وانا ديفا multiply في كم plus في بيت so it's gonna be chant it's gonna be 2t plus 1 and 2 square root of t times 2 square root of t 2 times 2 is going to be 4 مش نقدر plus في كم plus 4 square root of t times square root of t is going to be 40 then 2 square root of t times 2 square root of t times 2 4 square root of t times square root of t is t, so it's going to be 40 plus v then divided over 2 square root of t, then dA over dt is gonna be 2t plus 40 is going to be 6t plus 1 over 2 square root of t, and that's it. خلاص will be the answer. An example of divda guys. Example 2, the question said it's about volume because just highlighted volume, so the example is about volume. The radius of the base of a cylinder of revolution is square root of t plus 2 and its height is 1 over 2 square root of t. Find the rate of change in the volume. Okay, as we said guys, as you can see here we have rate of change in the volume. It means find d of dv because it's volume dv over dt in the volume of the cylinder as t varies. خلاص اذا الفيري چه صار ما بيدفيا guys تنه find the equation of the volume. خلاص هم تابعدي the differentiate with respect to time and that's it. دیگه هي answer دو ماهی که ده باشه. ده باشه جبري از دست بكم اگر تا cylinder که بیدن guys اگر تا cylinder که بیدن طبعا وان فرمولا you don't have to memorize as I said تنه اگر تو تبیه که چادر کردن
تو هاوجی memorization انا که تو تگهشتی دمت السلندر که بیتن جماعت دمت السلندر که بیتن evet السلندر که ایمانه باشه تمام السلندر که بیتن اكيد و سلندر سری و سرکلایگه و بنی و سرکلایگه سری سرکلایگه و بنی سرکلایگه هر دو سرکلا same radius هی yani same circle اوکی جماعت ده باشه که right cylinder ده باشه الوره اگه تو area'yı و کم بیشیم volume guys کاچو من example برینو کم rectangle هبی perimeter بیچه بیته هش کن بیشین length yani جی area outside of the shape but area بیته مثلا area inside of the shape volume same idea guys volume هش کد بیشنه area inside the shape yani area inside the shape دی چا چکم هچو که چند چیده اگه آف بیته مثلا آف گب که سلندره که چند چیده او volume انکو area inside دی باشه الوره تو اگه تو که area بینی اگه وره مثلا وره r بیتن باشه area base بیته چند بیته pi r squared اگه مثلا تو که base area وره چنده area وره بیته pi r squared باشه اوه بس یه base نه با هاگم ویتی خرب درخم دی بس چکم هم بس دی رئیس کم طيب شتا سريع عندي multiply چکم multiply height بکم هاگه height مثلا h بیتن ایدن دی بس area بیسی multiply height کم ایدن دی بیته چند دی بیته h multiply pi r squared دی بوم جا بلن بیته خرد دی بومن area inside همی در که چون من بلن کر multiply height کر شبرن دی هاوجنا گتو memorize کی volume هما area بیسی which is pi r squared multiply height evi da bu da volume هشكو area inside همیم در کبید da بلنکر شبر هندید بیتا چند بیتا pi r squared h اكو pi r squared area بیسی و h height evi ایدن bu da volume inside همی در کبید اوه حسام درید خیم اگه تفت معادلش برنگش خو اگه تو فيتوش بركي هما pi r squared h خلاص چو area volume سلندره که بیتا pi r squared h دی باشه ولو بسیاری داخواست کری volume surface area هاوجنا کرد بس هنگه بسیارا ویزاری داخواست که surface area ایدن تو ویجید زانی حتی بو بسیارا بری ویجی جماعت هنگه بسیاری مثلا گود بیده rate of change in the perimeter لازم تاف فرمولا استعمال کرد با مثلا ببیده 2 times length plus 2 times width احتمال هو ثابت بیشتر تاف find the area find the rate of change in the perimeter so you have to use this formula اوکی دی باشه ایدن بو volume هر وکی ما گودی guys اوه volume پس surface area چه که بو مثلا 2 dimension منی هی area and perimeter right area and perimeter بو 3 dimension منی هی volume کل جه area تد and surface area بو جه perimeter تد ایدن 3 dimension دا منی perimeter یا circumference چکی دورو برد area دورو برد وید بیتا area بیتا surface area که 2 dimension دا يعني مثلا around the shade بيتا perimeter because it's 2 dimension بس بو 3 dimension بيتا surface area بس بو 2 dimension and بيجين area بو 3 dimension and بيجين volume بو 2 dimension and بيجين perimeter فيرن بيجين surface area يعني دورو بري ويد بيتا چند كدورو بري ويد بيتا چند باشه دورو بري ويد بيتا چند انكو area outside of the shape surface area دی چه درخن هنگه تو تو میمورایز نکی دی باشه اگه دوید تو میمورایز نکی فرمولاوی area outside بیته چند area outside circle ده هر جبینی دست بکن بیته امزاین هنگه تا circle که بیتن area وی pi r square ده and circumference وی بیته 2 pi r نه اوه a اوه c دور بره وید بیته 2 pi r ایدن circumference وید بیده چند بیده 2 pi r ده باشه ویری 2 pi r سایدن مدوید از خره وی سرکلا هنه اوا دورو بره توی بلنکم بوم خرب در که بیتن انا ده بلن بیتن یعنی ده بلن بیت حتی ویری دیچت ایدن دی بیده 2 pi r h خلاص اوا خرب در که بس میند اف قطعه سریه قصري بتنت ميند او جي فيتو دورو باري بينا در او جي 2 باي ار او جي هر سيركلا اذا دي بيتا 2 باي ار اتش بلس 2 باي ار 2 باي ار اتش بلس 2 باي ار
عفوا 2 باي ار اتش بلس ما قلت area are outside of the shape إذا دي بيتا چند over half مساحتها سري çünkü اف جي outside of the shape o جي بيتا outside of the shape بنيش دي بيتا outside of the shape يعني هاش كده بيجين اف مساحتها بني ويا سري ودورو بارد إذا بنيد بيتا چند بنيد بيتا باي ار سكويرد اف سايد هاش بيتا باي ار سكويرد ودورو بارد بيتا چند بيتا 2 باي ار اتش إذا surface area ايفه 2 باي ار سكويرد باي ار سكويرد زائدا 2 باي ار اتش فرد قويك يكن دي بتا 2 باي ار اتش بلس 2 كيف فرد قويك يكن باي ار سكويرد يبقى بالنسبة للسيرفيس اريا اوكي جايز ولو تجارنا هات يكو بحث السيرفيس اريا بكال بس ان كيس دي باشا چند دقيقة بون توشي فورمولا همو ميمورايز كي اگه یا ایس آج بید اف اكسپلانيشن هنه هر چو بید اگه نبدلت ابو توشي سكيب كي باشه هر وقتی ما گویی ایدن سرفیس ایریا دی بیت 2 پای اگه دوی دور بره بینه در بیت 2 پای ار اچ و اف سرکلا سری و سرکلا بنیجی هر دو پای ار سکوئرن دی تو اگه دنیا براغه ده باشه او وليوم جینو کمه هی سرفیس ایریا جمعه هی ده باشه طبعا اكسبلانيشن همیچ علاقه سابجكتيف انا وبتني علاقه دي شو فورمولا سلندر اكين يدر اما حل كرنا بسياري نكدي دست بكم باشه find the rate of change in the volume إذا find dv over dt خلاص v چنده ما معادله هاي it is pi squared h pi r squared h باشه بس الفيري اوي چه دامن اوي r يا given find the radius of the base of a cylinder of revolution is إذا we r يا دامن r يا given and its height is اف يادام h يادام تاني ديفان هر دوكا داخلي فورمولا كم خلاص دي بومن در كبير دي بتا v equals pi r چنده this square root of t plus 2 squared and height چنده it's 1 over 2 square root of t باشه ابدا القلب cancel بي so it's going to be pi multiply t plus 2 1 over 2 square root of t باشه هيك سيش simplify كم 1 over 2 the damage there is going to be pi over 2 t plus 2 square root of t and then we have a product rule so I'm gonna use product rule if I differentiate dv over dt çünkü ava constant از دسته خونه که میام مدل روید بتا pi over 2 باشه first multiply derivative second باشه first multiply derivative second so it's going to be t plus 2 multiply derivative second beta 1 over 2 square root of t plus second square root of t multiply derivative first is gonna be 1 okay so equals just I'm gonna simplify it so it's pi over 2 t plus 2 times 1 so it's gonna be 2 t plus 2 over 2 square root of t plus square root of t because square root of t times 1 is square root of t equals pi over 2 pi over 2 2 times is gonna be t plus 2 so 2 square root of t times square root of t 2 times 1 is going to be 2 because very much plus ID plus 2 times 1 is going to be 2 square root of t times square root of t is going to be t همي over chant over 2 square root of t so it equals pi over 2 t plus 2t so it's going to be 3t plus 2 square root of 2 square root of t over 2 square root of t so then final answer would be that guys تو چه پیل یک و فاینال آنسر بده طبعا کتابی و رکومند کلی حتی بری بس همشین وی توی شش تا سیمپلیفای که مثلا وی تو هنه
بینید گل وری و زایدن وری سکور تا توشه conjugate ورگیری مثلا همیه multiply square root of tip k square root of tip k حسب multiple choose ویزاری guys کتابی ده هتا وری ریکومند گیری که هتا وری بهلی تکست بوک ده بس توشه این کیس هگل ویزاری هاتو مثلا نل سروی فرمی بو square root سری بینی مثلا بس تا 2t هبیتن یعنی جی f2 multiply وگیری بیتا pi over 4 3t plus over square root of t درسته هاگه هاتو هل برت برزه بو وی تیپا substitution استعمال که او کتو simplifying cancelled گی او تیپا گلک مفا گایس او عمل کلاس دا بحث کری تیپا how to cancel simplifying درسته مثلا بوت اول ریزولت در کرد that multiple choose دا ریزولت گیریه های تنه تی پوینت که for example 1 substitute که و پوینت substitute multiple choose جیب کرد بوت ریزولت دا مجبور دیگه بید because simplifying doesn't affect the result. Okay. Çiğne example 3. Boşa. In example 3, in this example, the example said find the rate of change of the distance between a particle. جاري بس كمل كم جماعة تيجيشنا بسيارة جلق مهمة. Find the rate of change. Find the rate of change of the distance between a particle moving on the parabola and the origin. مادام قلت يا find the rate of change of the distance ومن تحديد نجي specify نجي find the rate of change مثلا of the distance with respect to x with respect to y نقول يا مادام تحديد نجي إذا بسيارة إيش مدفت حاجة فرضا distance as مثلا simply رمزي s بدمه فرضا إذا we إيش مدفت find the rate of change of the distance إذا we ds over dt إيش مدفت okay ds over dt ده باشه find the rate of change of the distance between a particle moving on a parabola of equation يدامن equation يدام right غلط اگه تو هزار که equation يدام غلط بوشي دونك explain كم إذا قلت أما find the rate of change of the distance between a particle moving on the parabola and the origin knowing that عندك معلومات داينامة باش ترى كده ديزاين كود شو محتاج فيه المهم بسيارة قلت find the rate of change of the distance أنا equation distance يعني من equation distance البيت لازم equation يبي distance تدابي هذي بزون يا جماعة find the rate of change of the distance related rates دام شد يعني أو equation است إما داره لازم أوامر فيد as rate of change أو بما داره تدابي مش distance الفيرينين تني y axis و x axis أوكي إذا جبر هندي as ناربم أبي equation أخو هما مثلا dy over تو بيجي فيري dx over dt هما درام dy over dt مدر تو حصل دفع وشيء كو y بتاع distance no تماما find the rate of change of the distance من أو equation فيد أو distance تدا دي باش equation distance يظنم the distance between two point چنده بيتا أمزاني بيتا x2 minus x1 squared plus square root of 2 minus y2 minus y1 درسته الرسم جالك واضح بيتن مثلا هيجت كيرفا كابيتن مثلا كيرفا كابيتن distance between this point and origin چند 0 هنا بس اف بوينت ها بتحديد نكريها find the rate of change of the distance between a particle moving on a parabola ما دام يا حركات جدن اف particle ها اذا ازم صار مثلا guess كم دبيجم او point من x y çünkü aslında zonum çünkü aslında zonum değil guess كم كو او point من x y بخل verib dana عادي الverib dana dedi مثلا de randomly check x y de باشه اذا distance between this point and this point بيتا چند دي بيتا d equals قاعدة distance طبعا دي كما s جبر differentiation دانا بيتا d over t ds دي بيتا چند دي بيتا square root of y I'm sorry x2 minus x1 which is x minus 0 squared plus y2 which is y minus 0 y minus 0 squared خلاص هذا formula distance here distance between 2 points okay guys فكرة جهشت دي باشه now I guess بتجي give a simplify game so s equals square root of x squared plus
y squared. بس الفيري as دوكو as differentiate كم guys الفيري اتشم differentiate كم with respect to t مثلا بيبقى ds over dt و x دي بس دي هردوكو حساب كي variable الفيري مادام dx over dt داتا guys اس محتاجي y نينم الفيري بيت شو given dx over dt اگه تو y پیدا الفيري تو differentiate كي ds over dt بدرخي و فيجي مثلا افجي تو في derivative كي و تو x حساب كي variable لازم تو dx over dt تجي بدانيا برغبة تو y حساب كي variable في تو dy over dt تجي بدانيا برغبة تا dy over dt تجي الفيري نينا اذا وكي given it بتنا dx over dt بيت تو محاولة كا y convert كا y نهل الفيري دي باشه دي شو خوش في y خلاص كم اگه برابط المحاضرة دي عفو فيديو دي دا هر وقت بوده اشکاله که هر وقت اکویژن پیدا کرد و بوده اشکاله که اکویژن دا پیدا بید تنه زفر بسیاری و اکویژناوی داده instead of y I can write x squared plus 1 instead of y I can write x squared يعني عشان y replace them with x squared plus 1 يعني عشان جهه y بنویسم چه x squared plus 1 okay guys so it's gonna be s equals square root of so it's gonna be x squared plus and instead of y plate bracket داشت بیرونه که x squared plus 1 همین squared ده باشه بتونی درابن ویب چه که simplify کم داز بسانه هی بخو differentiate کم so it's going to be chance going to be x squared plus first term square is going to be x power 4 plus 2x squared plus 1 اگر خصنا قا بچيك بو كم like term تيمانه very avid beta like term افرد get a like term so it's gonna be s equals x squared 2x squared جاري in order ديش كم x4 plus 3 x squared plus 1 so equals خلاص الفيري مادام من s تشيكر من simplify كر وبتني اكسياتي دا نكا دي رابم differentiate كم يا قلت إذا find the rate of change of the distance it means ds over dt نكا دي is going to be ds over dt equals دي في عادي differentiate كم بس چونكي صح كي جماعة بس في ملاحظيش بيرنجي بس هري دوباره كم حتى جيت اوي درجة بو هندك شوية اسعاج بيجالك دوباره كرناي بس يا مهمة وكيد بيجمده ds over dt هندي as t differentiate كم as usual derivative كم هندي تشتكي as differentiate كم big t إذا لازم بشي to differentiate كي to d اوه variable over dt بدانيا بيره نكمل من s differentiate كي derivative s دي بيتا 1 بس ds زرقة 1 بس چنكي s ماش نابيت تقال t لازم to d اوه قال dt بدانيا برغبه نكادي x differentiate كم عادي differentiate كم as usual بس الدماغي كي dx over dt فيت از بدون ما بره چونكي x ماش نابيت الجل denominator كيف هم جالك جافا دوباره كده جايز ده باشه اذا مادام سكوير روت جايز differentiation ها يبصانه هي so دي 2 كي تبني ودي derivative به چی تبره دي بيتا اك عفو denominator به هم ده تبره x squared plus 3x squared plus 1 the derivative inside each series so is going to be 4x cubed plus 6x average debit is 0 multiply جبرنا که مادام من اول differentiate کرد و از dx over dt تیمه داره اذا لازم كما چه كما dx over dt باشه و dx over dt ده چه given بس dx over dt ها given اذا instead of this بس جوه dx over dt از replace كم چه with 2 اوكي دي replace كم with 2 هما هوجينا وقت اس بسيار خريب بدن فيسمه و بيش از replace كم with 2 f2 هذا القلب 2 cancel بيت اذا final answer هم دي بيتا چند دي بيتا ds over dt equals 4x cubed plus 6x over square root of x4 plus 3x
squared plus 1. Evet, bir de rate of change of distance. Başla cemaat. Çin'e example divda. Example bejit. Find the rate of change of the distance. So find ds over dt. Find ds over dt. Okay. So لازم أعمل equation distance بينادر. دي باشا. Find the rate of change of the distance between a particle moving on the graph. من الفيري من جرافيك هاي. دي باشا. division فيري من جرافيك هاي. division أفا جرافي منه. دي باشا. بيشتما particle يا حركات يتكات السيرفي جرافي وصاد لفيت يا تشت فيري تبيجي مثلا فيري وصاد حركات يتكات رسف في شكلي حسب في جرافي وصاد حركات يتكات حركات داوي تم اف فانكشنات تمثيل حركات داوي particle يتكات هر نفسي بسيارة دي باشا moving on the graph of a function y equals sin x طبعا هذا جرافي sin x بس هر شوابي كفكرة الفيري point اوي مثلا ديفيجن بارتيكل هم point اوي باخد فيري دينم ديفيجن افا x y point اكا عشوائي دينم and the origin چنده 0 0 اوي rate of change distance بيت كو او particle اوي حركت يد الجال origin distance كيفا origin بوي point او point كال كيفا يد لفيت يعني هر دو x و y variable اصلا زونم then as it can vary the distance ve point bu ve point meter و distance تم چات این ندر اما دزانین بیتا t equals square root of x minus x1 which is 0 squared plus y minus y1 which is 0 y minus 0 squared de boşa so it's gonna be square root of x squared plus y squared her nefsi example'a buri veri eviçi devamın çı givene dx over dt dx over dt givene İden lazım as vy change كان bu x çünkü y معادله دانينه اگه dx over dt دابت و dy over dt شي خلاص رجعنا y convert كه İden lazım as y convert كان bu x نكه çünkü dy over dt نينه اگه y میتل veri differentiation da dy over dt بوم چی veri ipaş d as dy over dt شكي بينم ده المهم من صحباتي تيجي إذا لازم as y convert كم بو x دي باشه دي چه convert كم ظهر سيداي الفيري y equal sin x يداي إذا هذا دي مشكلة محل كم دي باشه كده دست بكم solve كم so طبعا فيري s دي بخو فيري كم s چونكي دي معقولين مثلا بجم دي s over dt هيجا دي بتبقى دي over dt يشبه عندهم دي نودين so s equals بس که شو انا بيجت افا جرافي sin x y equals sin x جرافي وصا okay guys نه افا بس for example متشكر so پاشنه بيجن سيدا نزاين جرافي sin x جراف كات anyway ده باشه so it's gonna be x squared plus y squared so I'm gonna just convert this y into x malveriya hay y equals sin x معناه so it's gonna be x squared plus y veri sin x'e sin squared x sin squared x de başa now much problem yok as we differentiate game so I'm just gonna write ds over dt madem ds over dt idem با ks x differentiate game بس دوما که بخیره خود dx over dt دادم برقبه باشه çünkü as square root differentiate game دی بیده fraction madem square root توی دیده veri so radical من وکی خود دیده بینی which is x squared plus sin squared x derivative inside içte seri دی بیده 2x plus derivative sin squared x guys بیده چند تا بس بیمه بیره هوا
sin squared x كأنما شن بنویسم sin x همین big و squared باشم چاوی differentiate کم power comes down inside وکی خو multiply derivative inside which is cosine x so derivative with beta چه beta 2 sin x cosine x okay إذا deveri beta چند derivative with 2 sin squared x دي beta 2 sin x cosine x ده باشه اوجي شو الفيري guys تنه f2 تا common factor هاي تو شيفي 2 common factor بده رخي ديما f2 gelek چن çünkü de bir de common factor de bir de bracket x plus sin x cosine x so the answer is طبعا من تشش بيركر لازم اس multiply چه بكم وده من x differentiate here dx over dt ده باشه dx over dt جي یا given امانه بسیار یا گوت من which is 2 مادام answer with beta 2 هما خلاص هاو جنان كت از فانا الجل cancel كام دي افا هني الجل في cancel بيت هما دي فرد تويتها مين سري اذا final answer من ds over dt is gonna be is gonna be 2x طبعا اويتها cancel نامن درسته guys اويتاني عفو اويتاني cancel نامن sorry plus it's gonna be 2x it's gonna be 2x plus 2 sin x cosine x over square root of x squared plus sine squared x and that's it. In this example, example 5, the length of each of the two equal sides of an isosceles triangle. Guys, هما تقولي بو isosceles triangle زانة triangle like يا هاي the triangle like يا هاي كو هر دو sided with equal isosceles triangle X properties يبدأ هر دو sided هنه two equal sided هاي which is S يقول يدا كو F side S و F side G S and the angle between these sides بحسب angle اتكات which is theta اوكي معلومات دانه ده بس طبعا جرافيا given الوزاري كتاب ده جرافيا given خوجا الوزاري كيف اخوه بيني ديانا يعني چنكي تشيكر نويا بصانه هي the length of each of two equal sides of an isosceles triangle مادام isosceles triangle اكيد خونا بيش two equal sides في توزاني after the sided equal is S and the angle between these sides is theta ده باشه prove that the area of the triangle is A equals 1 over 2 S squared sine theta طبعا this example prove that the area equals this is nothing to do with the subject علاقة subject بينه بس با هيك تصحكي very part A part B pointer subject yeah which is rate of change دي ندر بس هر شابي تو دي بيجي اوكي مستر prove ويزاري ناين از دل بشتي part B explain كم دو بتبجم كو ويزاري چات كو شت وات بياد لازم تو في proof که یا جی هاگر خطابی هایی میمورایز کرد همه اگه بسیارهات زاند ایریاوی اوه او جی تشکید یا بسر شابی دی بوده پریکا ساینتیفیک بیشن تو میمورایز نگه او it's up to you هر شابی prove that the area of the triangle is A equals 1 over 2 square sine theta باشه area of triangle آف کلمه ها guys area of the triangle اما زانین area of triangle guys generally it's 1 over 2 base times height مانه بس او یه جدید دتمن بو چی چونکی هندک معلومات دی داینم which is SS دیجوی چاوی مدر مثلا according to this triangle دی چا بی اچ گهرم لازم بی اچ تدانه بن اوکی 1 over 2 درسته میشه میشه 1 over 2 نینه بس بی و اچ لازم از convert کن اوکی so area of a triangle is 1 over 2 bh بلا very big so equals باشه 1 over 2 خود این مخار باشه فید از بی جی بگهرم و زایدن اچ جی از بگهرم اوكي باشه دی چاوا گهرم دا جارو کدی بزفرمه example triangle اخو guys
مادام من اس الفيري هي ومن ساين ثيتا هي جايز هما تا ساين ثيتا كوساين ثيتا تان ثيتا هبيتن و تس تريانجل لايك هبيتن همي جوا تو هزرا رايت تريانجل بكه تو هزرا چه بكه رايت تريانجل چونکه right triangle دا guys هگه right triangle هبیتن تو زانی opposite right triangle بیته بیته hypotenuse for example هگه theta تا ویری بیت average بیته adjacent و average بیته opposite کوبتن ساینه و cosine و تانه وان سایدا hypotenuse و adjacent و opposite بگه relate کرد for example sin theta بیته چه که point عمل ویره sin theta sin theta بیته چه it بیته opposite over hypotenuse في زونن just review as it came hypotenuse إذا ابتني مادام من side given إذا بريكا side تشو خب جهينيا sin theta أكيد f example لها بريكا وان هردوك إسا دم محاولي كم خو جهيمة sin theta ده باشه إذا فيري از محاولي كم في triangle بخو right triangle اگه پیدا كم ده بخو right triangle اگه چلي كم ده پیدا كم فرضا guys فرضا از رام خلت right triangle خو پیدا كم از خلت right triangle خو پیدا کم دهم زان پشینگ یا درست بیشم دهم فرقی بزانن یک شویه بیش مستر پابوچی شکرات مثلا هوس right triangle پیدا کرد ما نمیدونم اپشن دی جدن اوکی دونه که بود اپشن خلت بیشم باشه اگه مثلا از بیشم مستر يعني usually هگه هم خرب بخور right triangle اگه پیدا کنش ویره هم دیش ویره دست بگین دی بیشم اوکی هم right triangle اخو من right triangle اگه چکر دی باشه right triangle من چی سر خونه هلا it's right triangle باشه في right triangle اگه چه داشته بیسی هیمانه اكيد في right triangle اگه لازم سايت هبن الفيري درس هبه فيري اس نكه اف سايد هنه جيفنه اف سايد هنه جيفنه وزايدن اف سايد نه جيفنه اس نظام چیه فرضا هگه از بخورم زي که جيب دمه مثلا دویجن مستر از بخورم زي که دمه دي مثلا دي فيري بخو كما h دي فيري بخو كما h دي فيري بخو كما مثلا base which is b هگه ساين ثيتا اسراب من بیم sorry هگه ساين ثيتا اسراب من بیم درج به example guys ساين ثيتا طبعا نينا ساين ثيتا الفيري ثيتا بي divide by 2 بود بيتا ثيتا over بيتا ثيتا divide by 2 هما اصلا f right triangle هم پیدا گیری خلط الفيري ساين ثيتا anyway so بيتا ساين ثيتا divide by 2 equals ساين ثيتا بيتا چه بيتا چنگه بيتا hypotenuse because opposite right angle بيتا hypotenuse افد بيتا opposite افد بيتا adjacent so بيتا b opposite over hypotenuse b over s ده باشه b over s افد بيتا base over s شبر چه خلطه اگر صح که angle الفيري من sin theta هي الفيري بيتا sin theta over 2 و هگر تو هشتا بردوام بی محاله که ایچ بداری خیلی درج بید زایدن تو هما هر اش دست به که تثیتا اوور تو در کردی تو نشه پیدا که هر چه بی جماعت با وی بسیاره طبعا تنف نوع بسیاره ده هی هما دمه تو پاترن گایز پاترن هما دمه تو بینی تو زانی کدی چیکی چونکی تنفسی بسیاره تحت گرده گه خوش ده هما که تو بینی ده تفکره های کدی چه رایت ترانگل خو درست کی ده باشه الفيري جايز از دیچکم از دارم right triangle خو چا چکم از بیشم نخیر دی right triangle خو هاش وی سایدی به هاش ویری بلاب چید هاش ویری بلاب چید ده باشه مادنج ویری چو ایدن ویری ود بیتا right triangle بو چه از ویری استفاده اید کم نکل ویری من بیس جی هی ویری من بیسی هی ولو بيسنية تحديد كده كات چنده s over 2 s over 3 المهم الفيري زايدا من adjacent جيه هاي I'm sorry hypotenuse من يهي because opposite right triangle بيتا hypotenuse من يهي وزايدا من theta جيه هاي theta من يهي زايدا hypotenuse من يهي زايدا height جيه من يهي قد في معادلة ده ده باشه اذا هگه بزفر ما معادله اخو دست بگه باشه بیده a equals 1 over 2 bh هگه اسم تعامل گلوه بکن دی بیده چند بیده a equals 1 over 2 base الویره چنده guys base بو وی example هگه از وی حساب کن base is gonna be s
و height اوه is gonna be h. درسته؟ بس از چیم h convert کم چونکی او چه تشته سايدا بيك على يعني relate كت sin and cosine. اذا مادام من sin هي از چیم بجم sin theta اوه بيتا hypotenuse مانه اوه بيتا hypotenuse because opposite اوه بيتا opposite ده باشه sin theta بيتا چند وره beta opposite which is h over hypotenuse which is s. I guess h isolate cam does dome vere guys d beta chan I guess cross product check cam so it's gonna be h equals s sine theta. I guess Robin replace cam dome vere so a is gonna be a equals 1 over 2 s multiply instead of s h I can write s sine theta. Then gonna be 1 over 2 s squared sine theta. Okay guys. راسه بلکه گل explanation تو هزار که بسیار دریج بو بس اگه اسنو که بس solve کم درج دقیقه داده solve بیتن بس باز explain کم بوده مثلا case هات بجم هکر تو هوب گیش برنده دریج بی guys احتمالا هزار کن کو یا بزحمت اجی چونکی دریج بو بس با یا simple guys گله کنه تا right triangle که the triangle که triangle بیشه تا a equals 1 over 2 bh formula وره تو دی کیش که حساب کی بیس نکه اوج توش حساب کی بیس و توش حساب کی بیس و سایدش توش حساب کی بیس اوکی گایز توش وان همیا حساب کی بیس اوکی چه سایدی ها تو حساب کی بیس چه سایدی ها حسابیتون بیس چه سایدی حسابیتون بیس چه سایدی حسابیتون بیس وری هم چت کیم بو وی بسیاره ام می سایدیت کنه بیس اوی کوی گیون بیتن بلا ام ویت کنه بیس مادام اوی بیت بیس ایدن از بخوی کمه right triangle وكيف right triangle بيتن خلاص إذا formula دي بتاع a equals 1 over 2 bh base دي بتاع s just replace here و hg دي دام verib تاني دا اس h بقولهم كو أو تشتري هر سكا بيك و دمت الفري h بيتن guys دمت h بيتن كو أو تشتري بو من angle و h و s بيك و relate كات هر وقت ما قلتي trigonometric function كو sin theta بيتا چند beta height which is opposite over hypotenuse which is s just الفيري من h aynadır ومن يار sub plug كري بو من area در كدي which is 1 over 2 s squared sine theta. Part B guys, part B prove that ما prove كده given that theta is increasing by 1 over 2 وأكيد بيش the theta is increasing so it means d theta over dt equals 1 over 2. Given that theta is increasing, it means it's positive. If decreasing was the beta, it would be negative. Given that theta, so d theta over dt is 1 over 2. Increasing is going to be positive. Decreasing was going to be negative. Find the rate of change in the area. Rate of change in the area. So dA over dt in the area. For the triangle دائما I've given it حتى هبن طبعا given أقول خنده تنم يومات فيد guys هر وقت ما قلتي find چتش زائدن equation مادام تيا هاي خلاص so همين تشدي بصانه هي. So it's going to be dA over dt equals باشه derivative of guys it's going to be چند طبعا is constant the side so it's going to be 1 over 2 s squared sine theta different the derivative is going to be cosine theta مادام من theta differentiate كر و as معادلة خود differentiate كم with respect to t so theta different t لازم as d theta over dt بدون ما بره وتقال هند d theta over dt دائما which is 1 over 2 البيتا 1 over 2 1 over 2 القال 1 over 2 دي بيتا كان دي بيتا 1 over 4 so it's gonna be 1 over 4 s squared cosine theta وش نيجاوي يدخل كري at when theta is pi over 6 and pi over 3
باشه when theta is pi over 6 MD innedir. Uzaydan when theta is pi over 3. When theta is pi over 6, so dA over dt is going to be 1 over 4 s squared cosine pi over 6. Cosine pi over 6, we know that it's square root of 3 over 2. And instead of this, I'm going to write square root of 3 over 2. So it's going to be 10, it's going to be 1 over 2 multiply 4 is going to be 8. So it's going to be square root of 3 over 8 is squared. But when it's pi over 3, then pi over 3 bitten, guys. When it's pi over 3, so dA over dt equals 1 over 4 s squared cosine pi over 3. So cosine pi over 3 is 1 over 2. We know that it's 1 over 2. We've been through this. So 1 over 2 times 1 over 4. So it's gonna be 1 over 8 s squared. It's gonna be 1 over 8 s squared. باشه بسیار داویدی بیشتر اوکی مستر لیزاری دی چا پروف ات دمی او نو بیشتر پروف که گایس احتمال لیزاری چا بود اوید بیشتر مثلا بسیار وسا find the length of each of two equal sides يعني مثلا بیشتر find the length of each of the two equal sides of an isosceles triangle is s and the angle between these sides is theta اکثر بسیارش بیشتر داخل کرد. Given that theta is increasing by 1 over 2, find the rate of change in the area at theta pi over 6. الفيري لازم تو prove كي لازم تو equation بدرخي اللي شو equation درخي لازم تو isosceles triangle بزاني بخور right triangle اگه پیدا كي وبشينجي اس و بي بجوهري ببدا اس وشنيكا يانجي هجت اف بسيار البيرا تبيتن تو شيما اكسر اف تشيكي واحتمال اف function هي given جي بيتن guys مثلا ابخو area بدأ بيشتى given that theta کو گره جا ساعتی هما area بخوی دای به کتب دارخی بس این کیس هگر ها تو بسیاره ندا یان وی تو پروف کی آنکو تو area بدارخی یان جی هگر تنه درخست مثلا بسیار جاره کو دو جا سه جا خواند بیدن اول شد اوه میتل بیراده هما تو شی اکسر ماده تو زین same question تو شی وی استعمال کی و بشینگ differentiate کی و پوینت داخل کی بده در کیف باش. Chin example 5. The length of each of two equal sides of an isosceles triangle is S and the triangle, sorry, it's the same example. بس بيرد بيشتمل Y example A بمحل جر A دركت A شو أفجيها اسمه صوف كر. Find the rate of change of the area. Why the rate of change of the area of the triangle is not constant, whereas the rate of change of theta is constant. why the rate of change of the area of the triangle is not constant. باشه اگه تو ملاحظه بری part يعني سحكة function area why the rate of change of the area of the triangle is not constant because function area contains sine theta and sine theta is not linear. أكيد دمي differentiate كي كانجي rate of change بيدا constant دمي function linear بيت دمي differentiate كي result بيدا constant بس function area sine theta إذا أكيد rate of change بيدا constant. Whereas the rate of change of theta is constant كو أبيا قلت ياما مثلا given that theta is increasing by 1 over 2 يعني في theta بومنك يا function مثلا 1 over 2 for example variable like دانا بعد قال كو هم theta الدي في constant rate يا زيادة بيوتشس 1 over 2 كو أود بيش تما مثلا مادام theta يا rate of change يا theta یا constant which is 1 over 2 y area na bide constant area na constant çünkü function ve sine yedi and sine is not a linear function, that's why. Boşa. Çin example 6. Satellites
in the space can measure the angle theta as shown in the figure on the right. طبعا figure you're given where h is the distance between the satellite and earth and r is the radius of the earth. حقته صح كده guys. الفيري show that يعني prove that h equals r 1 sin theta minus r. هر وقت right triangle هبیتیم guys. افهم من گرک جای جدید دوباره کم هر وقت right triangle های هبیتن. ده دو حالت تاني يان Pythagorean theorem يان trigonometric function تنه. هجيب تنه side given ben you can use Pythagorean theorem to find third side وحتى تبشيب كي equation جي. بس اگر theta given بيت you can use sin theta, cosine theta and tan theta. الفيري مادام sin theta هي so I'm gonna use sin theta. دي باشه. داكو اسم معادلة بمدر guys. So sin theta دي بيتا چند الفيري sin theta equals دي باشه. sin theta مادام right triangle هي guys. اكيد اوهان بيتا چه side opposite اوه بيتا چه اول بيتا hypotenuse اول بيتا چه اول بيتا hypotenuse و both theta اول بيتا opposite اول بيتا opposite and زايدن اول بيتا adjacent دي باشه sin theta بيتا چند بيتا opposite over hypotenuse opposite is r and hypotenuse چنده hypotenuse guys f قطعة هنا which is r زائد f قطعة هنا which is h so it's gonna be r plus h r plus h okay because right triangle line f right triangle line هاي دي باشه نه وصل بس هر چاوید دي باشه division اول right triangle line بچه خاطره دي باشه right triangle الفيرد بيتا r وزايدن جويره هتا فيري guys بيتا r وجويره هتا فيري جيت بيتا h والفيري جيبو ما ثيتا بوشي فيري r وفيري r guys خواه جنا given جيبي guys تنت بشتا فيري r so radius مادام اف earth وصل ديار كد circle اذا مادام فيري r اكيد جويره هتا فيري جيبي r بيت و h from satellite حتى surface earth بيتا h شكل بيش تبصير where h is the distance between the satellite and earth distance between satellite and earth يعني surface earth إذا هذا distance which is h و radius earth يجي which is r هو قد فهم معلومات آخرين يجي هما graph كافية وشافية ده باشه إذا دي بيجين ما قولي sin theta بيتا opposite over hypotenuse which is r plus h ده باشه because the h isolate كم çünkü every بيشتمنس show that h equals this ده باشه so I'm gonna use you can use cross product yeah, you can use cross product so it's gonna be okay so I'm gonna multiply you can either use cross product or just I'm gonna multiply the sides by r plus h to get rid of this r plus h so multiplied by r plus h multiply r plus h so this cancel this so it's gonna be it's gonna be r plus h equals sorry sin theta equals r and then divide the sides by sin theta so it's gonna be r plus h equals r over sin theta and then move this r to this sides so it's gonna be h equals r plus sin theta minus r now to show r I get common factor درخي so it's gonna be r هيجت 1 هردوك r common factor درخي so it's gonna be 1 over sin theta minus 1 هيجت r خو distribute يجي same در كبير so فما proof كيركو h or distance between satellite and earth beta 1 over sin theta minus 1
باشا part بیچت بیشتمه find the rate of change of theta with respect to theta. Find the rate of change of h with respect to theta. It means find dh over d theta. دي باشا ما دام من h جاهي من theta جاهي خلاص بس differentiate كم وزايدن دي value وانا replace كم. So dh over d theta دي باشا دمس h differentiate كم with respect to theta derivative h دي بيتا 1 چونكي h ماش نابي تتقال theta دي dh over d theta دنيا برافة بس ما دام vary guys vary طبعا r constant چونكي radius or doesn't change or خودي ما خوره هیچ علاقة ببینه دي باشا دمز به differentiate كم guys طبعا يه 1 جيت بيتا 0 بتني دي 1 over sin theta differentiate كم بس ما دام theta matched بيتا تقال theta تدي عادي differentiate كي how جنا get to d theta over d theta بداني خو d theta over d theta تش دانيش ده هر بيتا 1 دي باشا ما دام fraction so the denominator which is sin theta multiply top derivative top which is 0 minus top which is 1 multiply the derivative denominator which is cosine theta over denominator squared sine theta squared. Washa the multiply 0 is going to be 0, so it's gonna be r 1 times cosine theta, so it's gonna be cosine theta over sine squared theta. As the very minus theta again, so we have minus the minus just outcome, so it's gonna be negative r sine cosine theta over sine squared theta. Then a value given your dynamo, you get with respect to theta at when theta is 30 and r is 6373. So I'm just gonna replace all of them. So r d beta chant r d beta 6373 cosine 30 Amazonin cosine 30 is square root of 3 over 12. Sine 30 is 1 over 2, so it's gonna be 1 over 2, but sine squared so this is gonna be squared. Okay, so the answer of x check. Boşa. So result very bit a chant. So dh over d theta is gonna be negative 6373 multiply square root of 3 over 2 divided by 1 over 2 square is going to be 1 over 4. So final answer will be the chant guys. دي بيتا كيف بدل cancel بيت دي بيتا 4 دي اشتا سري 4 divided by is going to be 4 2 times square root of 3 multiply v دي بيتا negative 1274 طبعا result definitely given 6 square root of 3 بيتا negative بمعنى distance decrease بيتا satellite هريا نزيك بيتا Usually guys no should show that this بس شيء مثلا دخوزة بسيارة بكت وفا given up that then you have to find the مادام قلت find the rate of change of the distance then لازم تو equation distance بين يدر شو equation distance in يدر then لازم تو أو step بريني كما تشكرين لازم تو step up كار بيني هتوت في بين يدر بس فاكر تا example تو هماي familiar بالجال example تو بزاني أكثر result دي بيتا هذا هندك طالب ميمورايز كان هم كي افي بسيارت بينن اكثر تزانن اتش ودي ديفرنشيت كان دي بوينت خود داخل كان يعني جدفت ميمورايز ناكي تش ستيب باي ستيب حكي باش example 7 angle of height a balloon raises vertically with a velocity of 3 meters per second starting from a point on the ground باشه بسیاری داخواست کرد بالون اگه از کرافه که مثلا حسابو خوشه که عشوایی ما بالونه که هی که ده باشه a balloon raises vertically so balon ama division away from the ground away ground demir ده باشه
ev balona hene ya raised bitin vertically. De باشه balloon raises vertically with a velocity of madem vertically ya raised bitin in the rate of change of it bite velocity. So فرضا هجاز v مثلا كما x as v مثلا vertical axis كما y إذا velocity of 3 meter per second إذا بمعنى dy over dt equals madam ya raised bitin so d is going to be 3 from a point on the ground. As we point at ground I guess become a right triangle as we point 30 meter away from a person. طبعا 30 meter away from a person مثلا الفيجن الفيري ما person جهة ما مروفك جهة كوبالونك رايز بيتن بسرعة 3 meter per second and 30 meter away from a person يعني الفيري كانت 6 متر يجي ديره فرسيها average بيتا 3. Find the rate of change of the angle of high when the balloon is 30 meter above the ground. يعني بومن rate of change of angle بينا در چنكي دامي اف بالونها بلند بيتن ما اما angle يقال فيري هاي هر بلند بيتن صالجال بلند بيتن وهر بلند بيتن هندي بالونا ما بتر بلند بيت اف angle of height بلند ترليتد اذا از بخو angle high of height دكا عشوائي دينم ودي rate of change اوي اما در چكي اصلا زمان بالضبط چنده يباشا angle of height فرضا تبيجين اف بوفي بوينت اف angle of height işte اف angle of height çünkü her ya بلند بيتن اف theta اوي شمد find the rate of change of the angle of height يعني we d theta over dt شمد when the balloon is 30 meters above the ground يعني دامي y equal بيتب چند when y equal بيتب 30 ده باش الفيري جايز معلومات من يتهين زايدا البسياري ده هر وقت ما قودي ام دي بس محتاجي equation جيبن جايز ما دام من triangle ها جايز ومن ثيتا تفيد من معادلة في ثيتا تيدا هبيت اكيد بو رايت triangle جايز هاجر بيرو بيت يان Pythagorean theorem يان trigonometric functions يان Pythagorean theorem يان trigonometric function هاجر angle صحبات اذا نبيت غالبا امشنا Pythagorean theorem بس اما angle صحبات اذا هبيت امشنا trigonometric function جيما هاي sin theta cosine theta tan theta حسب given نكا بو theta چتش given من opposite يه given which is 30 and adjacent يه given which is 30 إذا opposite and adjacent given أو چتش تا opposite و adjacent أو چو معادلة opposite و adjacent يتدا tan theta إذا I'm gonna use tan theta so tan theta we know that it is چه the rule of tan theta is opposite over adjacent اگه مثلا ایک بجنه نو مثلا I'm gonna use sin theta so sin theta is gonna be y over hypotenuse منينه guys ما دبوش استعمال كي so tan theta is gonna be chan it's gonna be y over 30 x ya given امانه x ده speak ya قدامه 30 meters away but y no given so it's gonna be y over 30 ده باشه ما دام المعادله اینو داده guys اذا معادله بیشتر من چه tan theta equals y over 30 خلاص همین چش حربون چش مدوید d theta over dt so I'm just gonna use it ده باشه d theta over dt از هر دو که with respect to time differentiate کنم derivative tan theta بیته چند 1 plus تو کشکی استعمال کی درسته I'm going to do derivative تین tan squared 1 plus tan squared theta اكيد فيدا چه بدام برغوه چونكي اس يه differentiate يم with respect to time d over dt هر دو سايدا مانه d over dt مادام اس يه differentiate يم with respect to time theta ماشنا بيتتقل t اذن بشي differentiation لازم d theta over dt يز بدام برغوه equals باشه في differentiate يم مادام هگر constant البني بيت عادي هر وكو برغوه تو دست خونه که 30 دي مين دلوره derivative y بیتا چند بیتا 1 over 30 بس مادام y differentiate کرد سدید از چه دام برغوه dy over dt
and dy over dt are given which is 30 أفانت بيتا 30 معناه أفانت بيتا 30 عفوا 3 and it's not 30 ده باشه كداس داخل كم so as a d theta over dt جي isolate كم çünkü I need to find d theta over dt so it's gonna be d theta over dt equals chant 3 divided by 30 is going to be 1 over 10 so it's going to be 1 over 10 multiply 1 over 1 plus tan squared theta ده باشه الفيري guys الفيرت as result tan theta بمدر باشه tan theta داتو بيندر دي زفرمه معادله خو جاره كالي معادله من چه تشتل الفيري guys ويكي ما قوتي tan theta equals y over 30 اویا گوتیم d theta over dt بيندر when y is 30 find the rate of change of the angle of height when the balloon is 30 meter above the ground يعني when y is 30 انكو بشتي to differentiate كي تحقق هي to y بكا 30 I get y بكا 30 guys so it's gonna be 10 it's gonna be 30 divided by 30 so it's gonna be tan theta equals chant equals 1 مادام tan theta equals 1 هجتو من tan square theta دوید هجتو هر دو سايدا squared كي so أكيد أفا squared أفا squared so tan theta squared ده هر equal بيتو 1 إذن دلفيرج كم guys دل بس جهة tan square theta دانم 1 so it's gonna be 1 times 1 is going to be 1 and 1 plus ما قلتي instead of this so it's going to be 1 plus 1 2 multiply 10 so it's gonna be 20 so the result is gonna be 1 over 20 very simple guys تاني تدي بخو problem graph كي كل سحبات همي right triangle like yeah vertical you're given a وزايدا horizontal distance you're given a just find the equation by using trigonometric functions and then differentiate it to the very deal has بيجي كنت محتاج theta this is the equation الرئيسي this هيك كنت given هذا y you're given a we are given y equals 30 just we substituted and we got tan theta we squared it because here we have tan squared and we got the answer. Question 8. Moving ladder. A ladder 20 feet long is leaning against the wall of a house. See figure. So figure you're given. ما ladder كهي picture كما هي leaning ya how to say it's leaning against the wall. يا ضيف خانة كرا كديار دبسر كبيت وصا دبسر كبيت. So a ladder 20 feet long is leaning against the wall of a house. The base of the ladder is pulled away. It's pulled away. يا كديار حسكت بين تخاري. It's pulled away. إذن براخي راست يا بري هيدي داكو ladder ما به تخاري. It's pulled away from the wall at a rate of 20 feet per second. 20 feet per second. هاجا اس في بكامل right triangle دبو من جالك خوشتر بين. تباش هاجا اس في مثلا في ويكي right triangle like بخو حساب كام. It is right triangle. ده باش. إذا الفيري ladder ما 20 feet ما 20 feet يعني أكيد very بتا right triangle إذا الفيري hypotenuse هي given it's 20 feet. باش the base of a ladder is pulled the base of a ladder بحسب بنيت كده is pulled away from the wall at a rate of 20 feet per second. يعني I guess base يبقى كما x guys I guess base يبقى كما x بمعنى dx over dt is 2 to the right يا شي it's positive ما دام برخي راسي شي so it's positive إذا rate of change هاي بيتا چند بيتا 2 باشه بسیار داخل شد که طبعا گرافی given کو اوجید بیتا r ده باشه so how fast the top of the ladder moving down the wall إذن چند سریع کود top ladder الواها کود هتا خاره توسا هتا خاره
ده باشه اذا وی چش مدوید وی دی هاو فاست اذا مادام دایرکشن اوه اكيد ديريفاتيف وايد بيتا فيلوسيتي چيكي ابا بوزيشن اوه مانه لا درامن فيرتيكال يات اخر so position function اوه vertical yeah دم to derivative كي بيتا velocity so how fast so we dr over dt دوید معناها how fast the top of the ladder moving down the wall when its base is 7 سيبس يارد جرين when its base is 7 15 and 24 ايجي حلقة بس هيدي شوي كيوانا دم base سوي كم بيتن when base سوي كم بيتن 20 تبجي وين 7 بيتن دم base سوي 7 بيتن بس خلنا كي جايز تحققنا الدسبيك base يبكي 7 بيش how fast the top of the ladder moving down the wall when its base يعني بيشي to differentiate كي شنيكا تحقق هيتو اكسب كي 7 قالك طالب خالد كان شو خالد كان ده مثلا اسبوع explain كان كطالب شو خالد بن اول تيش جايز متشد فيت من معادلات فيت بخبص خير از كم تنبو معادله سو معادله دي بتاعن because I don't have angle guys مادام angle صحبات دانينا then use Pythagorean theorem which is hypotenuse squared equals Herdu-Lake square so it's gonna be it's gonna be 25 squared equals r squared plus x squared and we are asked to find rate of change of like vertical motion okay like مثلا كانت تغير how fast the top of the ladder is moving down يعني ما أرض فيت إذا we are asked to find dr over dt and if you isolate them so it's gonna be r squared equals x squared بمسار دي so it's gonna be 25 minus 25 squared minus x squared okay now as we are asked to find dr over dt باشه the differentiate yeah so it's gonna be 2r مادام اسي همية differentiate كم with respect to t then like yes the differentiate كم I'm gonna differentiate it as usual بس to the dr over dt كي دانيا برغبة equals derivative of h beta 0 of h beta 2x dx over dt now أفرد توجد للجالي كدو cancel one so I'm gonna divide the sides by r so we're gonna get chan dr over dt equals chan x over r dx over dt شنيكا today given it خوكا چنا guys او يا قلت يمن after differentiating you can set x7 ده باش بس r now given it dx over dt are given it dx over dt are given it it is chan dx over dx over dt about beta 2 xg are given out which is 7 but or now given a madam you have 7 and 2 I'm sorry madam x are given a to the صفرية معادلة رسمي DHK when x is 7 when x equals 7 so it's gonna be chan it's gonna be r squared equals 25 squared which is 625 minus 7 squared it's gonna be 49 so r squared is it's gonna be result nickel definitely guys be that 576 so taking square to the sides so r beta 24 it beta 24 so I'm just gonna replace r with 24 so it's gonna be dr over dt equals 7 divided by 24 multiplied by 2 so it's gonna be 7 over 12 but very small it's not small it's very big mistake so we differentiated r dr over dt بوش الفيري من recognize يركم mistake كهي guys مادام r يا تيتا خاري it's moving down إذا لازم dr over dt ببيتا negative بوش نبو negative guys mistake الكيفا الفيري mistake الفيري guys الفيري we have وكيس من ever differentiate كريد بتا 2r بتا 2x but negative okay we have to put negative here نباشا وكيس negative قدام الفيري guys negative الفيري
كده از differentiate كم نيجاتيف للفيري هابيتن زائد نيجاتيف للفيري هابيتن إذا final answer يجي لازم نيجاتيف للفيري هابيتن وش result يخو لازم تبزاني خلت يكا هاي إذا لازم ما دام it's moving down لازم dr over dt negative bit because if it's moving to the right so درسته positive bit ده باشه بسیار example داخل بسیار کادید کرد بیشتر when x is 15 وقتی 15 بتن guys عادی same step بس دلوره جهه 7 we r squared equals 27 25 squared minus x squared bu example ای که من 7 داخل کرد r بیتا 24 bu example bu یا دوی 15 تو دی بس 15 squared داخل که 25 squared minus 15 squared دی r بوده در کبید دانیت ورده دی بوده دی r over dt که دی در کبید وين 24 the same guys ملزمه ده او موجودن مادام خطوات موجودن يدي شهر وكيوه هوجي سولف كرنه ناكد باشه چينا part B in this example is the example a part B has same ladder 25 feet long بيسمى consider the triangle formed by the side of a house او triangle انو که ما چیکرید example دیده guys اف triangle انو که ما بحث چیکری از کپی بکم باشه بینویره پس که چوبی اوکی ده باشه نکه اف triangle ما چی بیکو مثلا consider the triangle form اما form کری by the side of the house the ladder and the ground the house the ladder and the ground ده باشه اول کو مثلا house و ladder و ground چی به triangle انو که ما چیکری find the rate at which the area of a triangle is changing when the base of the ladder is 7 feet from the wall the area of a triangle عادي نكي بس من شدفت find the rate at which the area of a triangle is changing إذا rate of change in the area شو مدفت إذا شش مدفت dA sorry يباشا dA over dt ده باشه first I have to find the area چت بیشتر من a equals I'm going the 1 over 2 base الفيري چندد بیتا x and high الفيري بیتا r ده باشه to find dA over dt guys احتمال شو هزرك المستر مثلا يقولي وين base is 7 guys بس خلونا بقى find the rate of change and then set x as 7 okay guys find the rate of change بيشينج x أخوك as 7 هنا الفيرديك as 7 دي بيتا 7 over 2r نهوصة okay find the rate of change at which the area of the triangle when يعني find the rate of change first and then I'm gonna replace x with 7 خلنا كده very بوشي as her دو حساب كان variable çünkü x جيا changed bit guys x جيا changed bit çünkü iş benive f ladder هيا to the right and زايدن r جيا changed bit ya it's moving down her دو variable'ın إذن لازم as çipke دي her دو حساب كان variable so it's gonna be 1 over 2 madem her دو variable'ın the first multiply derivative second plus second multiply derivative first so first which is x multiplied derivative r is 1 so it's gonna be dr over dt plus second which is r multiplied derivative first which is dx over dt هاجتوا ملاحظة بقى guys أبى خرط given dx over dt you're given which is 2 that beta 2 r you're given أشوزن you're given يا قلت أما when the base of ladder is 7 طبعا في اعتماد this example بدي بكده when the base of ladder is 7 عم شوي ندير بتاع معادلة هاي منا when the base of ladder is 7 ما كده معادلة كو أو ما ده speak in to exit كده 7 but r that كبي 24 so r is 24 dr over dt example بدي كده when the base is 7 dr over dt بتا negative 7 over 12 average بتا negative 7 over 12 and x is 7 خلاص بتني ديفانا multiply كي دي بوتا result اوه در كبيد x شو دي بيشت اوكي مستر با هجف بسيارة بتني اينا لازم اسيد بيشا و اخراجه كم بلعه
اگه بسیار بود اینا مثلا بسیار ویشکلی بیدن guys the ladder 27 feet long is leaning against و بسیار ده اوه بیدن guys و تو دست بگه dr همو هگه تو دست بگیش ویری دست بگه guys a equals 1 over to xr to differentiate که تو ده هست بگه چه تشي گیونه بتنین dx over dt گیونه و زایدن x گیونه تو محتاجی dr over dt and r باشه dr over dt و r دی چه اینیه در guys الویره و تو هزرا اول برینی که ما explain کردی تو مثلا use Pythagorean theorem and find dr over dt هر by using Pythagorean theorem you can find r يعني هيك بسيارة هنا دي تلفزيونية إسعاج بيت ودي دريجي بيت بس فكرة هاي أفا so it's gonna be كان طبعا just calculator جماعة 1 over 2 7 multiply negative 7 over 12 plus 24 multiply 2 final answer will definitely موجودة بيتا البيتا 527 over 4 527 over 24 أود بيتا just ft squared okay guys أفوجي كيش example يا guys وجي example يا أول دسبيجو فيديو previous video ومقول يا cancel بي بس فكرة موجودة كيف example هنا cancel نبغى guys هاي same idea يعني كتو example هذا speaker related rates تيجي بي أفوجي completely the same. Example 9. The volume of a cube increases an average 24 centimeter cube over minute, while its surface area increases 12 centimeter squared over minute. What is the length of the side of this cube? Portion. بسیار the volume of a cube increases. The volume of a cube increases, so dv over dt given a chanda it's 24 because increases, so it's gonna be positive and it's over time because chosen over time because here we have centimeter cube over minute, while its surface area increases, so you have ds over dt is 12. What is the length of the side of a cube? Length of the side of a cube I get a cube كبير guys بمعنى همي side equal فرق بوكس وكان بيجن بوكس معناه إن همي سايد إيكوال بن احتمال هاي تبي بي h بيتن وبيس تبي x بيتن بس وكان بيجن كيوب همي سايد بيت إيكوال إذا فوليوم كيوب كه دي بيجن length times width times height, so x times x it's gonna be x cube. اگه بوكس با دا وری بيتا h اگه بوكس با دا وری بيتا h دا بيتا x times x squared h بس مادام كيوبه so volume بيتا x cubed ده باشه. surface area چنده guys? surface area بيتا area around the shape يعني مثلا اگه area في part بتنه تشيكي x multiply x so it's gonna be x squared upside هجي gonna be x squared سري جي gonna be x squared اف سي سايد الفي رخي وسي سايد الرخي دي جيت بنا 6 اذا دي بتا 6x squared درسته سری x squared بین x squared او 2 و 4 جیل دورو برا بین 6x squared. اذا surface area یوی 6x squared ده باشه. اذا من equation اگه وید guys کو از 1 پیور relate کم دا کو از length یوی بیم دا length یعنی x چه اف length بید یان اوه بید چه همین هندی کم بس دا خواه length تید کرد. So as we are given volume إذا أزرام مجبور معادلة volume يتشكم so volume equals x cube باشه differentiate كده چونكي أو يا given so it's gonna be dv over dt equals چند 3x squared مادام از differentiate كم with respect to time لازم از dx over dt جيب دامه بره and dv over dt are given so it is چنده بيتا 24 equals 3x squared dx over dt باشه اگه از dx over dt isolate کم guys دی بیتا چند it's gonna be divided by 3x squared so dx over dt equals the 24 divided by 3 is gonna be chance is gonna be 8 over
x squared, because I'm gonna divide the sides by 3x squared. Divide by 3x squared, divide by 3x squared. 24 divided by 3 is gonna be 8 over x squared. Əvəzlə gəl və cancel bit. So deməli belə dx over dt. De başa. Hər olsa we have çetiş surface area. As I said, we have ds over dt equals 12. De başa. My surface area formula which بیشتر بیت 6x squared. Başa. ds over dt is gonna be 12x dx over dt. ds over dt are given, which is 12, so it's gonna be 12 equals 12x dx over dt. So I'm gonna divide the sides by 12x. That's dx isolate can divide by 12x, divide by 12x. But it'll get a cancel bit, so it remains dx over dt equals 12 cancel with 12 becomes 1 over x. Very guys, to find x here we have we have dx over dt equals 8 over squared, and also dx over dt equals 1 over x. I get 1. How to come match gay? So dx over dt equals this, and dx over dt equals this, and dx over dt equal of dx over dt. Then also, and we conclude can go 8 over x squared g equal of 1 over x. Okay guys, ده باشه. So الفيري have multiply x game مثلا دام x isolate game. So it's gonna be چند fx هنا. Çünkü x cannot be 0 because length من حقها هي multiply game. أبد الجر cancel bit. طبعا دي side يجي multiply x game. If x يجي الجر cancel bit. So it's gonna be چند. It's gonna be 8 over x equals 1. Because x divided by x get x cancel bit بدا 1. X get x cancel bit بدا 8 over x. Cross use cross product. 8 times 1 is 8. X times 1, so x is gonna be 8. And final answer beta 10 it beta 8. Go اوج ده خواصه ویچ اندیش میاد. What is the length of the side of this cube? اكيد 8. ده باش. چین example ادیو ده. Same example I think. The volume of a cube increases an average. طبعا graph نه given. The volume of a cube increases an average and dv over dt is 24, while its length increases. Its length, it means dx over dt. Dx over dt is 2 because it's length. So guys, my volume guy. تبقى شايفة ما volume ما cube guy sorry. همین سایدت به x. Then out should be the volume may increase to 24 centimeter cube per minute, and also its length increases 2 meter per second, 2 centimeter per minute. What is the length of the side of this cube? What is the length? Should be said what is the volume? What is the surface area? First you have to find x and then put it in surface area formula or volume formula. Okay. So first لازم أس معادلة volume نشيكم çünkü volume you're given us, so v equals x cube, so it's gonna be dv over dt equals 3x squared dx over dt. Why? Because I differentiated both sides by t, so v is gonna be dv over dt and x is different from t, so it's gonna be 3x squared dx over dt. باشه. dx over dt is given, which is 2, and dv over dt is given as 24, and we can simply find x. So it's gonna be 24 equals 3x squared multiplied by 2. So it's gonna be 24 equals 6x squared.
So divide the sides by 6. So x squared is gonna be 24 divided by 6 is gonna be 4. So x is gonna be 2 positive negative, but we're gonna ignore negative 2 because length cannot be negative. So x is 2 or 2 centimeter. You can write 2 centimeter because unit عمل very centimeter. Okay guys. باشه. Example قديمة هي a point moves on the unit circle. وكان بيجي unit circle guys. Unit circle it means circle with radius 1. Unit circle with radius 1 بيتن. Okay guys. A point moves on the unit circle. الفيري ملاحظة ده unit circle ويجي radius 1 بيت. And center ويجي origin بيت. أفش properties unit circle. Unit circle تشتغل guys center away 0 0 and radius 1. center away 0 0 and radius 1 and معادلة و circle يجي بيتا x squared plus y squared equals 1. أفا تشتغل أفا unit circle تبزاني أفا unit circle. So a point moves on the unit circle. إذا ما point يا هاي أوصى حركة يا تزفريتن صاد زفريتن وسط زفريتن درسته. A point moves on the unit circle. Its horizontal velocity وأكيد ويجي وصل تشيتن يعني left or right هاي معناه ويجي وصل تشيتن بمعنى تشيتن right وصل left. وتقال هندي ويجي وصل تشيت أكيد up و down جيتين ويجي وصل تشيت يا down بيت وصل تشيت يا up بيت. إذا left or right و up و down ميتين في circle ده. Its horizontal velocity its horizontal velocity I'm going to be dx over dt is 3 at the point 0,608. What is its vertical velocity at this point? Her same point يعني موصلة 0,608. What is dy over dt? إذا first ما دام من equation طبعا أبناء given ندرسها guys في تبخو بزاني unit circle في تبزاني معادلة تشتا x squared plus y squared equals 1. So يقول أما so we need to differentiate it. So it's gonna be 2x dx over dt plus 2y dy over dt equals 0. So I'm gonna move 2x to the sides and also divide the sides by 2. So this to cancel. So it becomes y dy over dt equals negative x dx over dt. Divide the sides by y, so it's gonna be dy over dt equals negative x over y dx over dt. But now dx over dt is given, which is 3, x is given, which is 0.6, and y is given, which is 0.8. خلاص همي تشد given تنادي substitute كاين دي بما answer در كبير, which is dy over dt equals 0.6 over 0.8 multiplied by 3. So answer دوما هيك بيتا negative 2.27. Negative 2.27. Okay guys. از very negative birnek yani sami gavaş birkem and very negative birnek. Okay guys. Demoşa. Your turn. Now it's your turn. I'm just gonna explain it. The rate of increase of a radius of a circle is 3 centimeter per second. The rate of increase of a radius of a circle. Of a circle guys. يعني any circle you want. Okay. هم تأتي circle هابيتن. هم تأتي circle هابيتن. أنا circle بس. يعني circle من ما دام قلت يعني أي circle تشي بيجي x squared plus y squared equals r squared. Now go unit circle but the radius beta 1. So the rate of increase of a radius إذا في بسيارة تشمد في dr over dt شمد في.
معادلة جي هاي. Oh sorry, no, the rate of increase of a radius of a circle is 3 centimeter per second. So أبد بيتا 3. Okay. Find the rate of increase of a circumference. Circumference is circle چنده؟ C equals چنده؟ 2 pi r. إذا ديشكي ما دام معادلة just differentiate with respect to t، يعني دي بدأ dc over dt ودي بدأ differentiate دي بدأ dr over dt ودي 3 داخل كده كيف when r is 9. Find the rate of increase of the area of circle چنده؟ بيتا pi r square جماعة. يعني همي example بار كويكي كان ابتنه تو معادلة بيني ودي differentiate كي ومعلومات تدخل داخل كي دي بوتا rate در كيفت. باشا we got only 2 examples left. Rate of change بسيارة كويكي في أفصالات بو. Is there a value of x in the interval 0 to 2 pi where the rate of change of the two following functions are equal? Rate of change of the two functions are equal, it means يعني their derivatives are equal. بس شو بيجتمع is there a value of x in the interval 0 to 2 pi كما value كاد في interval ده rate of change هردوكا equal getting guys. First I'm gonna differentiate this and also differentiate this. طبعا بدوري كاشين في حلقم اشياء مثلا df over dt بمدر و dg over dt بس دمي مادام equal دمي سرقا equal كم df over dt و dg over dt مادام equal اذا هردو دي بوما dx over dt توانا ديالي cancel بن اذا no need او جناكي توصل چكي هما تشي derivative هردوكو equal كيت ملزمي دا guys من df over dg يا داري خستي چونكي دي differentiate كي بشينكي دي dx over dt چتا برغوه dg df over او sorry dg over dt ما داري خستي ملزمي دا دوما هيكي dx over dt دي چتا برغوه دمي دو هردوكو equalize كي dx over dt ديگل dx over dt cancel بيت so هاو جناكي مادام cancel بيت او رقم ملزمي جي هاي دي veri ديش كم هما دي هردوكو differentiate كم و دي equal كم. So f prime of x بيتا چند guys بيتا denominator which is cosine x multiply derivative top بيتا 0 minus 1 multiply derivative bottom بيتا negative sine x so it's gonna be cosine x squared and also g prime of x is gonna be chan sine x يا بني multiply sine x multiply derivative top which is 0 minus top multiply derivative denominator which is cosine x over sine squared x. ده باشه. I guess we have to equal them guys. We could بيجتمع rate of change تونا equal بن so I'm gonna just equalize this so it's gonna be طبعا بدي القلب cancel bit by cancel كم بشكل vector label فاش دي cancel bit so it's gonna be negative قال negative دي cancel bit so it's gonna be sine x over cosine squared x equals negative cosine x over sine squared x. But I use cross product, so it's gonna be it's gonna be sine cubic x equals negative cosine cubic x. Taking cube to the sides, I get the cube over her side over here, guys. Çünkü her the cube. So it's gonna be it's gonna be sine x equals negative cosine x. Boşa divide the sides by cosine x. Divide هم da sine cosine equal haben. Hızra tane bir ke. Divide the sides by cosine x. So it's gonna be it's gonna be sine divided by cosine is gonna be tan x equals negative 1. Tan x equals negative 1. Boşa at v interval da from 0 to 2 pi. From 0 to 2 pi. تاني چند دي بتا نيجاتيف 1 حسب كوادرنت ام زين كو x equal بچند كيش كوادرنت تان نيجاتيف guys
متزانين quadrant 2 and quadrant 4. Quadrant 2 only sine is positive and quadrant 4 only cosine is positive. إذا وان هر دو quadrant دا tan negative. quadrant 1 and 3 دا tan positive دي باشه. إذا tan 1 بيتا چند متزانين و tan x equals 1 the reference tan x equals 1 when x equal beta pi over 4 right دي باشه. إذا as a reference إذا second quadrant دا it's second quadrant دا دي beta pi over 4 pi minus pi over 4 quadrant 2 and quadrant 3. Quadrant 2 da, so x is gonna be chan, it's gonna be pi minus pi over 4, so it's gonna be 4 pi, it's gonna be 3 pi over 4, and fourth quadrant da, so x is gonna be 2 pi minus pi over 4, so it's gonna be 7 pi over 4. از بو چی explain نکم guys چون کم یجوانا بورین و chapter 4 مدرجایت بحث trigonometric equation كده tan x equal beta negative number بمعنى tan quadrant 2 and 4 beta positive بس دي بخور reference angles quadrant 1 in quadrant 1 ده دي negative ignore جاي كيش quadrant ده يعني tan چند beta 1 pi over 4 now beta answer just reference angle pushing through this quadrant 2 formula دي theta كده ده بده دركبيت quadrant 4 جي formula دي بده دركبيت إذا نفردو x equal 3 pi over 4 also x equals 7 pi over 4 افرد بنا answer. هقت افي تو check answer اخو guys rate of change هر دوكا لازم equal بن يعني مثلا rate of change derivative دمتو في derivative كي 3 pi over 4 داخل كي فيش derivative كي 3 pi over 4 داخل كي لازم same answer بن same to f و g derivative كي 7 pi over 4 داخلي هر دوكا بكي لازم same answer بوتا در كيفن ويزاري أصلا بسيارة وكي في هاتو يعني زيكي في بو بس بوتا 1 over 10 إنا بايد بيجم مراجعة بيبكي ومحاولة كي same step حلقة. And last example بيجتمع y equals ax plus b is the relation between the two variables x and y يا ديارة اف معادلها علاقة دا جدنا بين x و y دات كد where a and b are two real numbers. Suppose that x and y are functions of t. يعني x function بالنسبة t. فرضا بلا sin t bit أو مثلا ln مثلا t bit y equals ln t bit x equals sin t bit مثلا function بالنسبة t. And the rate of change of x is constant. Rate of change x is constant. Is the rate of change of y also constant? If yes, are the two rates of change of x and y equal? مادام بسیاری گوت اما guys the rate of change كيف and the rate of change of x is constant مادام بسیاری گوت اما rate of change of x is constant بمعنى تشي بخصوص شيء بمعنى dx over dt equals فرضا k constant ده باشه. هاي صار من في معادلة خود differentiate كم guys مثلا دي بتا dy over dt equals a derivative ax بتا a بس ما دام من x differentiate كده so it's gonna be dx over dt plus بيش دي بتا 0 و أويد بيش من rate of change of x is constant so dx over dt is constant so da dy over dt is gonna be change is gonna be a times فرضا ما يقرأ k it's gonna be ak فعلا نجي هاي rate of change of x constant بيت إذا rate of change of y دي بيتا constant because a is constant and k is constant so it's also is gonna be constant. So yes, is the rate of change of y also constant? So the answer is yes and we prove that. بس بشينج بسيارة قادية كريد بيشتما if yes are the two rates of change of x and y equal? No, they are not equal. ما قلت rate of change of dx over dt بيتا k بس dy over dt
البيتا AK they are not equal بس چه فرقی يلقالها guys solvere dy over dt equals AK يعني جامشين just ما نويسا هوجانا كجوارو قادي دوباره كي so does not equal dx over dt فرقی چه just a اوكي الفيري هجان بيجن when a equals 1 هنگه rate of change at 1 at equal so I'm saying the rate of change of y is not necessarily equal to the rate of change of x unless a equals 1 جالي هشيار بهك الوزاري قلت هذا a equals 1 إذا فيت هنگه تو خو هگه تو إثبات جيكي وصا ديبين هجا a1 بيتن هر دو ديبنا كي دي equal بن so هجا a1 بيتن يعني هجا y function هجا linear بيتن ام دي تشيج في example فيربين guys هجا y function هجا تا linear function هكا بيتن طبعا x و y function of t بن so هجا rate of change و variable هكا constant بيت the rate of change و variable ديشي constant بيت باشه ده هر دوت equal بن ناخد equal نابم تاني هاجر coefficient يعني جان بيجن مثلا coefficient x ببيتا 1 يعني معناه قادي coefficient هادو variable هاجا 1 بيتن هنجا اديت equal بين وهاجا تصول جي كي step by step يابصانه هي وديزيجا هي answer and that's it